Yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, yada lay 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 lay, ay na 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 na, yada nay 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 nay, yada nay 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 nay, yada nay 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 ay nay nay, ay na 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 na, yada nay 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 nay, yada na na nay nay nay, yada nay 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 nay, ay na 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 na, yada nay 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 nay, yada na na nay nay nay. Page 130, Lechuneranena Ladonai. Come, let us sing joyously to God. Raise a shout for our rock and deliverer. Page 130. Lechuneranena Ladonai, Naria Letzurishenu. Lechuneranena Ladonai, Naria Letzurishenu. קדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. קדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. ונרננה לאדוני, נריע לצורישנו. ונרננה לאדוני, נריע לצורישנו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. נקדמה אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים, כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים, כי אל גדול אדוני הוא מלך גדול על כל אלוהים, כי אל גדול על כל אלוהים. ונרננה לאדוני, נריע לצורישנו.
ranana lalunai nariya letzu ishenu נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו. Page 132. Or zaru ala tzadik, u'liyishrei lev simcha. Light is sown for the righteous, radiance for the upright. Page 132. Or zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Or zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. U'leishrei lev simcha. U'leishrei lev simcha. U'leishrei lev simcha. U'leishrei lev simcha. Tzadik, zaru ala tzadik. Or zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Or zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. U'leishrei lev simcha. U'leishrei lev simcha. U'leishrei lev simcha. Or zaru ala tzadik, zaru ala tzadik. Page 138, we welcome the Sabbath bride with the words of Lecha Dodi. Lecha Dodi לקראת כלה פני שבת נקבלה lecha dodi לקראת כלה פני שבת נקבלה שמו ושכו כלה פני שבת נקבלה lecha dodi לקראת כלה פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונכה כי היא מקור הברכה
kala, b'nei Shabbat, לקבלה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה, התעוררי, התעוררי, כי באורך ומי אורי, 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 שתדברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה, ימין ושמאל תפרצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש פן פצי, ונשמחה ונגילה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמונה, עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה, לחתותי, לקראת כלה, ב'נei Shabbat, לקבלה. And so we turn to candle lighting, which you'll find on page 118, 119, if you'll join me on this side. And As these candles give light to all who behold them, so may we, by our lives, give light to all who behold us. As the brightness reminds us of the generations of Israel who have kindled light, so may we, in our own way, be among those who kindle light. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Amen. And so as we've welcomed Shabbat, we've welcomed the Shabbat bride, turn to each other. If there's anyone whose name you don't know, introduce yourself. This is Valerie. Shabbat Shalom. Welcome.
מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Page 140. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדיך, ואמונתך בלילות, עלה עשו בעלינה, ועלה היגיון בחינות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך רנן. מה כתבו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בהי לא ידע, וכסיר לא יבין עצות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה יברח כארץ בלבנון, בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהי יפריחו עוד ינובון ושבע דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. On page 142, these words of Shalom Aleichem as we are accompanied by the angels. May this week be blessed with the beauty and joy and the spirituality, the connectedness with God, just as we've prepared Shabbat. So too may this week be blessed. Page 142. שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. We rise on page 144 for the Chatzi Kaddish and the call to prayer. יתגדל ויתקדש מרבה. Amen. והאמה תברח ירודה וימני
ציחון, וכייתכו בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם מעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו גם מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated, and if you'll join with me on page 148. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. ומעביר יום ומבין לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים. תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם, אהבת עולם, בית ישראל, עמך אתה, עמך אתה. תורה ומצוות, תורה ומצוות, ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו, הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, נגה יומם ולילה. ואהבתך תשים אהבתך לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד, שם כבוד, מלכותו לעולם לעולם ועד.
את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר חנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לפניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף בתיר תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. On page 157, if you'll join with me at the bottom of the page. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say, there is one God in heaven and on earth. The high heavens declare your glory, may earth reveal your justice and love. From bondage in Egypt we were delivered. At Sinai we bound ourselves to your way, inspired by prophets and instructed by sages. Time and again we overcame oppressive forces. Though our failings are many and our faults are great, it has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages your vision of a world redeemed. Let us continue to work for the day when the nations will be one and at peace. Then shall we rejoice as Israel did, singing on the shores of the sea. Yam bam bam bim bidi bam, yabba bam bam bim bam. Yam bam bam bim bidi bam, yabba bam bam bim bam. Ay ay la 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 la, yabba bam bam bim bam. Ay la 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 la, yabba bam bam bim bam. ונאמר כי ברא אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Page 160. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, לשלום. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום. ועמידנו מלכנו לחיים ולשלום, ולשלום.
Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts, eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. Ashkivenu, Ashkivenu, Eloheinu leshalom. Baruch ata Adonai, haporei sukat shalom aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. Blessed are you, Eternal One, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. On page 162, V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, the people of Israel shall keep Shabbat, our covenant, for all time. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And so we rise on page 164 for the Amidah, the standing prayer or the Tefillah. As is our tradition, we'll chant the first three benedictions as a community and then be seated when you are ready and have concluded your personal prayer or meditation. Page 164. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עושה ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם וישחק שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, לחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל. מחכה חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר.
מי כמוך בגבורות ובטוב מלך. מלך ממיתוק חיה ומשמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. יהיו לרצון למרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי וגואלי, may the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. יהיו לרצון אמרי פי, אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי, וגואלי, וגואלי. יהיו לרצון אמרי פי, אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני צורי, אדוני צורי, וגואלי, וגואלי, וגואלי. Shabbat Shalom. Shalom. So this week's Torah portion is Parashat Mishpatim. It's interesting because it is the parasha of laws, Mishpatim, laws and ordinances. And it's actually a difficult parasha in some ways because what do we in modernity do with these laws? The question comes to us, if there are laws in the Torah which we clearly adhere to, as in there's 10 commandments, we follow most of those. We think most of those are pretty good. Don't kill, don't steal, don't commit sexual transgressions. Generally, pretty good, right? What about the laws which we're not so sure about? One of my favorites is if one of your children misbehaves and won't listen and is recalcitrant, you take him out to the edge of the village and you stone him. What do you reckon? No? I think that, sometimes my children tempt me. Like, really? It's one of my favorites. It's like, come on, we should bring this. No one ever did this. Yet there it is. It's one of the commandments. So
we don't believe that you can just pick and choose which commandments you like and which commandments you don't. So Judaism was left with a dilemma. How can we sort between the commandments that we feel commanded to enact, such as these, and those that we think, maybe not? I'll give you an example, because this is not just a progressive question, this is just as much an orthodox question. So in the Torah, you'll all know the law of lex talionis, which is eye for eye, tooth for tooth, leg for leg, right? So if you've poked out my eye, what am I supposed to do? Poke out yours. That sounds like a good and reasonable thing to do. What do you think? We'd all be walking around with one eye, or one leg, or one hand. So years later, certainly the biblical account we have dates back 3,500 years. By the time of the Talmud, 1,600 years ago, the Talmud said, what do you do with this law? Do you enact revenge? The Talmud said, what did it say? Any idea? Financial mammon, which literally means financial compensation. I actually once was on a bus in Israel, and a yeshiva boy gets onto the bus and he says, Kama mammon, which is old biblical Hebrew. And the bus driver didn't bat an eyelid, didn't miss a beat, and said shivim zuz, which was the currency of that time. Only in Israel can you get that kind of... The bus driver answered in biblical Hebrew. It was great. Half the bus fell apart in stitches. The yeshiva boy's like, what? So even the Talmud had already said, don't enact a vengeful God, a vengeful commandment, but rather live by compensation, something which is livable, something which would allow society to function. This still doesn't leave us off the hook, because how do we decide when to follow the commandment literally and when to follow the commandment as evolved through the Talmud or the Mishnah or the commentaries after it, and do those commentaries cease to evolve? And to an extent, the difference between the progressive and the orthodox is the belief that revelation is ongoing and that the evolution of Jewish law also is ongoing. So we should continue to interpret and continue to re-examine these laws. So in this week's Torah portion, you've got some laws, some of the most renowned of laws, because you've got all sorts of civil and criminal laws, including how to treat slaves, which is also the connection between the Torah and Haftarah, because the question is, at what point do you relinquish, do you free a slave? This is just as relevant today, because there is slavery around the world, including occasionally in Australia. You don't see a lot of it, but you do wonder if a full-time job cannot pay your salary, your rent and food, then is that a version of modern-day slavery? Right? So minimum salary, certainly in places like America, doesn't pay the rent, a living wage. So there's a question there. Crimes of murder, kidnapping, this is very apropos at the moment, unfortunately. Personal injury, damages through neglect or stealing. Stealing is actually one of the easiest ones, because if someone steals, the punishment is, number one, return it, or pay compensation and pay a penalty above and beyond. So that's actually a relatively straightforward one. Offenses against others through lying. Lying is profoundly offensive, right? It's very interesting trying to teach children the repercussions of lying. I was also trying to teach my daughter, don't cry wolf, because she was in a swimming pool yesterday saying, help, help, help. And I'm like, you can't say that, right? Because the moment that you actually need that, we need to know that you need it. So if you keep on saying help, that's a problem. So lying or deception is key. One of my favorite, and I think one of Jackie's favorite, witchcraft. It's a good one, witchcraft. We like witchcraft. Actually, the Torah does not like witchcraft, but just so you know, what's interesting is if the Torah forbids witchcraft, what does that imply? That it exists, precisely, right? So
whenever someone says, oh no, that doesn't exist with us, it's like, hang on, if the Torah forbids it, it means clearly it existed and it was given sufficient credibility to be found to be problematic to society 3,500 years ago. Oppression, unfair business practices, that's a good one. Unfair business practices are forbidden. Gouging is forbidden. I'm really enjoying the idea of the duopoly of Coles and Woolworths being hopefully taken to task. They're making an absolute killing at the moment because we don't have really much of a choice. So, and unjust conduct of judges, fundamentally forbidden. In addition to this, how to treat strangers in your midst, welcome. That's the point. That's exactly what we need to do. Say welcome. And rules are presented for Shabbat, the sabbatical year, Passover, Shavuot, and Sukkot. Not the commandment not to kid a kid in its mother's milk. Now, this is an interesting one because most people interpret that as the rules of separating meat and milk, and that's not what it says. It says don't cook a kid in its mother's milk, which to most of us would appear like an obvious moral teaching. Like, why would you make the mother suffer as she's forced to watch the kid being boiled in her own milk? That, you know, and this recently happened in some of the atrocities that happened recently. But you may know the story of Moshe, who comes back and has a conversation with God, and God says, Moshe, don't boil a kid in its mother's milk. And Moshe says, yes, I understand. We should separate between meat and all milk. And God says, no, Moshe, listen. Don't boil a kid in its mother's milk. And he says, now I understand. I should have separate dishes for the meat and separate dishes for the milk. And God says, Moshe, just listen carefully. Don't boil a kid in its mother's milk, because it's written in the Torah 3 times, right? And Moshe says, now I get it. I should have a kitchen for the meat and a kitchen for the milk and a refrigerator for the meat and a refrigerator for the milk, and I should separate 4 or 6 or however many hours between meat and milk. And God says, you know, Moshe, have it your way. The laws of meat and milk are not in the Torah. They're not there. The only law is don't boil a kid in its mother's milk. That is the only law that is there. How astonishing how far we've gone from this law. So the question within this Torah portion is, what do we do with these commandments? And I said in the rabbi's desk that I wrote this week, I invite you to do what Maimonides said. Tilmad v'tavo lasot. Study, comprehend, and choose. It is not the easiest way. The easiest way is what we said at Mount Sinai when God said, do you want my Torah? And we said, Na'aseh v'nishma. We'll do it and then we'll come to understand. Or we'll do it and then we'll come to do. Sorry. Na'aseh v'nishma. We'll do it and then we'll come to hear. Maimonides said, thousands of years later, Tilmad v'tavo lasot. Study, comprehend, choose. Our rule, which is much harder than just doing, is study, comprehend, take ownership of it, and that way it becomes meaningful to us. So in this Torah portion of Parashat Mishpatim, my invitation is to do what Maimonides said. Come, let's study. And our adult education program has just come out with a pamphlet which I believe is in the front foyer. Grab a copy of it and come and study with us. Comprehend, and then don't just submit. That's another religion. What we do is we choose. We are Yisrael, those who grapple with God. So come and grapple with God. That being said, I'm going to invite you to turn back to our prayer books on page 586 and rise for the Aleinu, page 586. לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם
המלאכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר, והיה אדוני ומלך על כל הארץ, היום ההוא, יהיה אדוני אחד, הוא שמו אחד. We remain standing for a few more moments as we think of the cost of war, and we will never forget. Yosef Hamis Ziadne, 53, was taken captive to Gaza along with 3 other children. Hamza Ziadne, 22, Bila Ziadne, 18, and Aisha Ziadne, 17. While working in Kibbutz Holit, Bilal and Aisha were released on the 30th of November. This is a Bedouin family, described as being given normal food and bedding, unlike many other freed hostages who were described sleeping on bare ground and barely enough food or water to survive. And we remember Staff Sergeant Daniel Rashed, 19, a Golani soldier from Shfaram, was killed on October 7th when Hamas overran Nahal Oz, an IDF outpost. He is survived by his parents, Suhair and Moad, and his 3 younger siblings. And his former teacher, Yosef Ola Michel, described him as a shy young man with a sweet disposition. I share in my country's grief for this decent, polite young man and his family. His obituary read in part, a hero of Israel who fell on the Nahal Oz base on the 7th of October 23 after he stayed on the base even though he had permission to go home. A child of 19 who fought like a lion against terrorists. The Druze soldier who was killed on that Black Saturday, a hero of the nation and the Druze community, a hero of Shfaram, a hero to mum and dad, my hero, I love you until my last breath. We recognize with sadness the passing of Daphne Sarkin, who will be laid to rest on Sunday, and Essex Rosenberg, also this Sunday. And then we think of the period of Shiva for David Kessley, Caroline Same, and Ellen Schneider. The period of Shloshim for Thomas Offson, Benjamin Rosengrave, Evelyn Sharp, Robin Starr, Jerry Steinberg, and Stephanie Saunders. And the yahrzeits which fall this Shabbat: Kate Abrahams, Ilse Abrahams, Tula Artenstein, Mary Barnett, Henry Bliss, Disya Boyarsky, Charles Cameron, Emily Cameron, Bernard Cohen, Henry Donenfeld, Mary Dunn, Gerald Dunn, John Engelman, Ernestine Fast, Annie Feinberg, Frida Hammerman, Ronald Hurd, Manfred Heyman, Mimi Jacob, Sabiha Jawari, Campbell Jordan, Robert Lind, Mira Mirovich, Walter Monash, Max Opat, Boris Pogorelski, Lily Rake, Esther Rind, Felix Salzman, Morris Scher, Morris Slonim, Nellie Starr, Valerie Tepper, Paul Verney, Esther Wasserteil, and Colin White. If there are other names that you'd like to call out, please do so as I look around the room. We remember along with these all those who are dying so unnecessarily in conflicts around the world, whether in Israel, in Ukraine, or anywhere else. Zichronam livracha, may their memories be for a blessing. Page 598. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו. לעילה מנכ"ל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. May the one who creates harmony on high bring peace to us, to all of Israel, and to all of humanity. And we say amen. And so we conclude with the words of Kiddush. Jackie or Andrew, is anyone saying anything tonight? I think everything is on the little pamphlet that was at the front or is available online. Many new programs beginning this week along with the new year. We've got so many programs. The Scholars Course, we've got Hebrew, we've got cantillation classes, we've got pastoral care classes, we've got Intro to Judaism. Take a look, please join us. Boys, would you come forward? Gentlemen, come forward. Grab a, come, quick. Grab a glass. The white is grape juice, the red is wine. Come forward. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. And the motzi. Put your hands on the challah on top. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Pull. There you go. Shabbat shalom and beteavon, bon appetit. And if you're joining us online, it is always lovely to have you with us. Please join us again. Shabbat shalom.